வணக்கம் நேர்களே. ஸோ இந்த வாரம் வந்து இன்னொரு எபிசோடோட உங்களை சந்திக்கிறோம். நீங்கள் லிசன் பண்ணுறீங்க. ஸோ இந்த வாரம் டாபிக் என்னன்னா தமிழ். இந்த தமிழ் மொழிங்கிறது ஏன் நமக்கு அது ஒரு பெருமை கொடுக்குது, அது ஏன் ஒரு பெருமைக்கூடிய ஒரு மொழியாக இருக்குங்கிற ஒரு டாப்பிக்கை வச்சு நம்ம இந்த வாரம் பேச போகிறோம். இந்த வாரம் நம்ம என்ன பேசணும்னா 3 முக்கியமான பாயிண்ட்ஸை பற்றி பேச போகிறோம். முதல்ல வந்து தமிழ் ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் லிவிங் லாங்குவேஜஸ். இரண்டாவது இணையதளமோ சமூகமோ எப்படி தமிழ் மொழியின் வளர்ப்புக்கு ஒரு காரணமாக இருக்குது. அண்ட் மூன்றாவது தமிழ் மொழியின் இசை, how beautiful it sounds to people, and அந்த மொழினால நிறைய பேருக்கு எப்படி ரிலேட் பண்ண முடியுது, இமோஷன்ஸை எப்படி அந்த மொழியை கேப்சர் பண்ண முடியுது, இதை பற்றியும் இந்த வாரத்தோட எபிசோடில் பேச போகிறோம். ஸோ நேர்களே, hope you all have a wonderful episode. Listen through. பிடிச்சிருந்ததுன்னா subscribe to us on Spotify, Apple Podcasts, இல்லை வேறு எங்கேயாச்சும் கேட்டிங்கன்னா hit the subscribe button. Reach out to us on social media. We'll be happy to chat with you. Enjoy the episode நேர்களே. போச்சே. ஹாய்டா. ஹலோ. ஹாய்டா. வாட்ஸ் அப்? வாட்? சீலிங் லைட்டு டவல். ஓ ரைட், ஓகே. வெரி குட்டா. ஏன்டா மைக்கோட விளாண்டுக்கிட்டு இருக்க? நோ, ட்ரைபாட் அந்த ஸ்க்ரூ கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கு. So நேர்களே, welcome back to another episode of Vada Poche. Just before we start our this week topic, 121 weeks of Vada Poche. Right, yeah, I know, I saw. 121 weeks. Sorry, எனக்கு தூக்கம். வெரி குட்டா. நல்ல விஷயம் சொல்றப்ப தூக்கம் வருதுன்னு சொல்ற பாரு. வெரி குட்டா. This the timing da. Yes, we are recording at 11:24 on a Friday night. இந்த வயசுல வந்து நிறைய பேர் வந்து கிளப்பிங் போவாங்க, பாகு போவாங்க. Really? இந்த யங், அது வந்து யங் லோ 20sல. No, some people, maybe some low 20s வந்து will go clubbing, straight disco good disco then. But this one is the recording podcast. That is very good. ஆனா பாட்காஸ்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணாட்டி நான் தூங்கிருப்பேன்டா. ஸோ எனிவேஸ், welcome back to another episode of Vada Poche. ஒரு கான்டெக்ட்க்கு one of our co-hosts asked whether 12 o'clock and straight away one word cannot be spoken. நாளைக்கு வேற வெள்ளடி எழுதிக்கணும். I like no chance. So yeah, it's like it's adulting da. Anyways, yes, இந்த வாரம் டாபிக் ரைட். இந்த வாரம் டாபிக் ஏன் தமிழர்களுக்கு நம் மொழி மேல ஒரு பெருமை. In other words, why are Tamilans so proud of the Tamil language or speaking in Tamil? Yeah. இந்த டாபிக் வந்து நான் வந்து ஒரு கோரா த்ரெட்ல பார்த்தேன். கோரா வந்து என்னன்னு தெரியலனா, கோரான்றது என்ன தெரியல, ரெடிட் மாதிரி. ஆனால் இட்ஸ் question based platform, right? Something like Reddit. I found it interesting and like, இது ஒரு டாபிக்காக பண்ணா எப்படின்னு சஜஸ்ட் பண்ணேன். And here we are. Right. So, yes. First up. Actually, இதை பற்றி like we did a similar episode on it before. அதை வந்து நம்ம பேசின பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னா, is about why we prefer to talk in Tamil and why we prefer to insult in Tamil. Why we prefer, yeah, exactly. Why we prefer to insult in Tamil. Yeah. அதுக்கு வந்து அதை பற்றி கொஞ்சம் 1 or 2 பாயிண்ட்ஸ் இந்த எபிசோடில் கவர் பண்ணுவோம். ஜஸ்ட் சம் இன்னும் பாயிண்ட்ஸ் சொல்லி. அண்ட் அதர் ரெண்டே இஸ் லிட்டில் பிட் மோர் கொஞ்சம் ப்ராடாக பேச போகிறோம். ஏன் ஒரு சொசைட்டி ஆஸ்பெக்ட்லேருந்து பேச போகிறோம், நாட் ஸோ மச் ஆன் அ பர்சனல் லெவல். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச காரணம், இதை வந்து வளரும்போது நான் கேட்டது, இது வந்து பாரவ் சொல்லி தான் எனக்கு இப்போ தெரியும். I was under different impression that Tamil was one of the oldest languages. I am partially correct. பாரவ் என்கிட்ட சொன்ன பாயிண்ட் என்னன்னா, based on a Google search, so it's a factual thing. It is the oldest living language, meaning ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏன் லிவிங் லாங்குவேஜ் சொல்கிறோன்னா, சில மொழிகள் இருக்குங்க, பட்
மொழிகள் officially is a language but nobody is speaking it or not enough people are speaking it. So அதனால I quote unquote some people call it in layman's term as a dead language னு சொல்லுவாங்க. So meaning like அந்த மொழியை not enough people are speaking about it or no one is talking about it அந்த மாதிரின்னு அதை வந்து மேபி ஒரு வரலாறு ஆஸ்பெக்ட்ல படிப்பாங்கன்னு பேசிக்கலாம். அது மாதிரி. ஸோ தமிழ் இஸ் த ஓல்டஸ்ட் லிவிங் லாங்குவேஜ். இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்னன்னா தமிழ் வந்து 78 மில்லியன் பீப்புள், 78 லட்சம் கோடியா, 78 கோடி லட்சம் கோடி பேர்களில் ஒருவன் தமிழன் ஒருவன் நான் உங்கள் நண்பன். கோடியா லட்சம்? yes கோடி. கோடி இஸ் பில்லியன் டா. லிரிக்ஸ் கரெக்ட்டா சொன்னேனா? yes லட்சம். yes டே மிஸ்டர் யுவன் சங்கர் ராஜா இரு 78 மில்லியன் பீப்பிள். 78 மில்லியன் பீப்பிள். ஆமா, ஆக்சுவலி எனக்கு ஒரு ஜெனரல் ப்ராப்ளம். எனக்கு கோடிக்கும் லட்சத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரியும். லட்சம் எஸ் ஐ நோ. ஐ அம் வெரி பேட். இது வந்து நம்ம ஒரு தமிழ் crores and lakhs எனக்கு சுத்தமா தெரியாது. If I'm not wrong, லட்சம் is thousands, 100,000. கோடி வந்து இஸ் மில்லியன்ஸ்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நேர்கள் வந்து ப்ளீஸ், ஐ திங்க் கோடி இஸ் மில்லியன்ஸ்ல. எஸ் எப்போ தான் விக்கிபீடியால தமிழ்ல put the box office the right crores. எஸ் ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் ஸோ 78 கோடி அப்படின்னு சொல்லலாம். That's an interesting fact. So is that your point? Yeah. Okay, so how dare you look down on that point? You're not looking down on the point. I thought it was ஏதோ ஒரு discuss பண்ணக்கூடிய ஒரு point நினைச்சேன். பட் நீ சும்மா fact spit out பண்ற. So it's okay. It is useful. Good. I've been spitting out facts since 95. Moving on. So it is one of the oldest living language. It is the oldest living language. So அது to stand the test of time, and நம்ம வந்து population wise, right, நம்ம வந்து like Singapore context we are like minorities, you see. So and in மற்ற நாடுகள்லையும் like generally தமிழ் பேசுறவங்க வந்து are not a majority population in any countries as far as I know. நம்ம வந்து ஒரு India, Sri Lanka and the Asian region. It's an official language but it's not majority of the population, right? It's actually ஏன்னா overlap இருக்கு. Actually it's not lah. It's not. So தமிழ்ல like south basically. South. அந்த சவுத்லயும் தெலுங்கு இருக்கு, நிறைய பெங்காலி, நிறைய so south தமிழ்நாடு officially easier for argument's sake. So எந்த நாட்டிலயும் I don't think we are majority. So நேர்களுக்கு ஏதாவது opposing fact இருந்தா please let us know, because it's education for us if there's something wrong with our fact. So இந்த மாதிரி ஒரு டெமோகிராஃபிக் வச்சுக்கிட்டு and இந்த அளவுக்கு நம்ம மொழியை we managed to keep it alive, and in ஒரு விதத்தில் பேசணும்னா we managed to keep it growing and managed to even தமிழோட I would say publicity recognition வந்து we are managing to bring it up a little bit more and making Western people more educated about it also. அதுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான காரியம் வந்து இணையதளம். So for example இங்க யூடியூப் வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா there's a lot of Western YouTube channels like Americans, Canadians, all that. நிறைய நாட்டினவங்க வந்து தமிழ் பாட்டுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க, தமிழ் ட்ரெயிலருக்கு ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க, தமிழ் பாட சீன்ஸ்களுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க. நிறைய வேலைக்காரங்களோட சேனல்ஸ் வந்து their whole basis of the channel வந்து is a lot of Indian and Tamil content. So is interesting to see. ஏன்னா எனக்கு வந்து பர்சனலி ஒரு I would say ஒரு 2009 to 2012-13 கிட்ட I had a feeling like தமிழ் was like அவ்வளவு பப்ளிசிட்டி கிடைக்கல. அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச சர்க்கிள்லையும் நிறைய பேர் வந்து தமிழ் பேசுனது இல்லை ரொம்ப ஆங்கிலம் பேசுறாங்க.
And அந்த டைம்லயும் எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய தமிழ் பேசுறவங்க வந்து தமிழ் படங்கள் அவ்வளோ பார்க்கறது இல்லை that time because they thought that the cinema கொஞ்சம் போரிங் ஆயிட்டு இல்லை ரொம்ப ஏதோ ஒரே பட ஸ்டைல வந்துட்டு so a lot of people kept moving on to வேற languages so I just had ஒரு பயம் இருந்துச்சு like தமிழோட like younger generations வந்து தமிழ் பேசுறத வந்து ஒரு அவமானமா நினைப்பாங்கன்னு எனக்கு ஒரு பயமா இருந்துச்சு because it's very sad if like Tamil just dies now because of such a stupid reason. ஆக்சுவலி நீ அங்கே ஒரு பாயிண்ட் சொன்னல அந்த தமிழ் வந்து இந்த யங்கர் ஜெனரேஷன் மறந்துடுவாங்க அது வந்து ஆக்சுவலி இட்ஸ் ப்ராபப்ளி பார்ஷலி டவுன் டு அந்த சோஷியல் மீடியா வைட் ஸ்ப்ரெட் ஸோ ஏன்னா அது வந்து வெவ்வேறு மொழிகள் இருக்குங்கிற அந்த எக்ஸ்போஜர் கொடுத்துச்சு லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நார்வீஜன் வந்து ஹைலி அன்லைக்லி வி மைட் கம் அக்ராஸ் அன்லெஸ் அஸ் அ நார்வீஜன் டூரிஸ்ட். I don't know what's the language. I think it's Norwegian. Norwegian ங்கிறது ஒரு என்ன what they speak in Norway da Norwegian. Yes, I am correct. Norwegian. Yes. எனக்கு கொஞ்சம் குழப்படி ஆயிட்டு சாரி. So it's highly unlikely we are to speak Norwegian without the influence of internet in my opinion. We speak Norwegian in the sense of like understanding the white. இன்னைக்கு நான் டவர் மாதிரி ஆயிட்டேன். சே I don't know what you say. Wait. Okay, hey, hold up, pass. My point is இந்த இன்டர்நெட்ங்கிற ஒரு கருவி இருக்கிறதுனால தான் தமிழ்ங்கிற அந்த மொழி வந்து it could have been forgotten or people might not speak. ஏன்னா there's so much to learn. French இருக்கு. These are all popular language. French, Spanish, German, அந்த மாதிரி மற்ற Japanese அந்த மாதிரி மற்ற மொழிகள் இருக்கு. ஆனா like Norwegian for example, why I say Norwegian is like it's not the first language you're going to learn. If it's another language you want to learn, another Norwegian example கொடுத்தேன். Yeah, so my point is அதனால வந்து தமிழ் வந்து மறந்துடுவாங்களோங்கிறது என்னோட பயம். அப்போ I know there was a period of time especially நான் பள்ளி படிக்கிற நேரத்தில் வந்து தமிழ் பேசாம அந்த மொழி வந்து போயிடுமோங்கிற பயம் இருந்துச்சு எனக்கு. But somehow it's still there. It is தமிழ்ங்கிறது it's still there. Internet actually helped boost Tamil, I would say. And I would say இது வந்து அந்த தமிழ்ங்கிற அந்த பெருமை, தமிழன்கிற அந்த பெருமை அதுதான். I think that is what's giving us that boost in my opinion. Yeah, I feel also like internet and என்னோட பர்சனல் அப்சர்வேஷன்ல இருந்து என் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து நம்ம தமிழ் சினிமா ஆல்சோ இம்ப்ரூவ்ட். சினிமா இம்ப்ரூவ் அண்ட் பாடல்கள் ஆல்சோ இம்ப்ரூவ்ட். ஸோ ஐ திங்க் இப்போ வந்து இளைஞர்கள் வந்து தமிழோட ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் பண்ணது இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் கம்பேர்ட் டு நம்மளோட ஜெனரேஷன். ஏன்னா நம்மளோட ஜெனரேஷன்ல ஐ ஃபீல் லைக் வி டுக் mother tongue more seriously compared to current generation. I mean now there's like Tamil slangs. So I mean slang again schooling wise also adula வந்து they just generally tend to focus on like on the math, science, English and the மாதிரி. And Tamil they take it less seriously for some reason. எனக்கு தெரிஞ்சு like இது ஏன் சர்க்கிள் யாருக்காவது வேறுபட்ட பாயிண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா please let me know. But இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சது. ஆனா how they are getting acquainted with தமிழ், எப்படி தமிழை கற்றுக்குறாங்க, எப்படி தமிழோட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் பண்ணுறாங்கன்னா பாடல் அண்ட் படம் அது மூலமாக தான் பில்டிங் ரிலேஷன்ஷிப் வித் தமிழ். அது மூலமாக தான் பில்டிங் அது மூலமாக தமிழை கற்றுக்குறாங்க. ஸோ அண்ட் ஐ திங்க் that has to do a lot with நம்ம தமிழ் சினிமா இம்ப்ரூவிங், தமிழ் சினிமா being more accepted in the mainstream. And தமிழர்கள் வந்து they are a bit more vocal about it also. Like in their socials and all that. And எனக்கு தெரிஞ்சு அதனால நிறையா வேற மொழி பேசுகிறவங்களும் they are watching a lot of தமிழ் படங்கள். எனக்கு வந்து சில மலாய் பேசுகிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அவங்களும் தமிழ் படத்தை வந்து தீவிரமாக பார்ப்பாங்க. தெரியும். ஸோ அது வந்து ஒரு இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் டு சி பிகாஸ் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை நான் பார்த்ததே இல்லை. மற்ற மொழி பேசுகிறவங்க வந்து தமிழ் படம் பார்க்குறது and all that. So it's nice to see that. எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் வந்து பாலிவுட் படங்கள் பார்ப்பாங்க, ஹிந்தி படங்கள். எஸ் அதுதான்
generally நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க. There's So more attraction to it. yeah, they find there's more attraction there. Yeah, lah. yeah. So it's nice to see Tamil entering the conversation, and I hope that இந்த மாதிரி ஒரு openness and love இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கும். improve ஆகும் in the next few years. I feel is improving because, for example, right, ஒரு one of the small, to me it's not a small thing, it's a ரொம்ப பெருமைப்படக்கூடிய விஷயம். Like when I was sorting I think yesterday முந்தானேத்து IMDb when I was trying to look at some movies to watch. So when I saw the IMDb rankings, right, I usually sort by best rated movies lah. படம் பார்க்கணும்னா because most of the படங்கள் நான் பார்த்துட்டேன், like top IMDb ones. So I tend to see if there's any new editions lah. So அங்க பார்த்தா சூரரை போட்டு was one of the top ones in IMDb. Yeah. So is பெருமையா இருந்துச்சு, like சூரரை போட்டு ஒரு தமிழ் படம் அங்க ரீசனா வந்த படம் வேற. So it's like doing well there. Yeah. And Surya Botru was not released in cinema. It was not in a theater. Yeah, release. exactly. That's the thing. It's not a theater release. Yeah. So it's nice to see இந்த மாதிரி ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. And also like that I think to Tamil this is a big deal, something I'm very very proud of. Like Dhanush is in the Grey Man and all that. So I am very happy about that because last time Rajiniyo English படத்துல நடிச்சிருக்காரு. But after that, right, there wasn't a follow through. It died down actually. Yeah. Now Dhanush he was in the Grey Man, and எனக்கு வந்து அந்த படத்தை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி I was scared that he was be put in like ஒரு stereotypical role. Not so important. I was scared it's stereotypical role. Yeah. So அந்த படத்துல வந்து I appreciated the fact that they referred to him as a Tamilan. Like not Indian friend, like you know, like Chris சொல்ல மெசேஜ் Tamil friend, right, அந்த மாதிரி சொல்லுவாரு. So எனக்கு வந்து அது ஒரு பெருமை இருந்துச்சு. And if I'm right, அந்த தனுஷ் நடிச்ச அந்த lone wolf கேரக்டருக்கு he's getting his own movie also, if I'm right. Oh really? I think so. எங்கேயோ படிச்சிருக்கேன். Most likely apparently there are talks lah. So if it's true, then I'm very happy lah. Then it's justified because I was actually quite unhappy about one thing there. And the Lone Wolfல வந்து அவர் வந்த scenes வந்து கொஞ்ச நேரம் தான். I was like what the fuck. I was like what the fuck on that. But I'm happy. That one right, I was actually okay with it. You know why? Because if you're giving okay, regardless of நமக்கு வந்து ஒரு bias இருக்கும், அவர் வந்து like நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில நாங்க போய் நடிக்கிறோம், but you have to take into account the fact that it's a Hollywood movie. Most of the market will be Hollywood people. And அந்த ரோலுக்கு வந்து if you were to put someone from வேற cinema, people won't really care as much unless the role that you're giving is more of a larger character for the story. ஆனா அந்த ஸ்டோரியில I feel like Chris Evansையும் Ryan Goslingயும் தவிர்த்து nobody else had that much screen time. It's just both of them and the girl character. Which were okay. So but why I was happy with the way Dhanush was in it, despite the screen time. I think screen time will just affect the Tamil only lah. So but screen time vechi, they gave him a good, like the character had good weightage, he was portrayed well, he can be taken seriously. That was the most important thing to me. I wanted Dhanush's character to be taken seriously, and I felt that they gave him that. I was okay. If you see him if you see him in another movie, you can take him seriously also. It's not like, oh, this guy was a comedy India actor from another movie. Or like, I never ever wanted, and I was scared of that. In fact, on the why I was okay, like I was what the fuck with the minutes, but I was still okay with it. Yana and the mercenariesல வந்து, you know, it's a spoiler alert, sorry, but and the hired mercenariesல வந்து he was the one who was given more importance. நீ சொன்ன மாதிரி even like the ending scene la kuda there was an ending fight scene with him that there were plenty of hitmen. So that was good lah. The fight sequences were okay, like good also, and they like made him look stylish also. So it's like okay, good, nice.
இன்ஃபேக்ட் நீ முதல்ல ரஜினிகாந்த் பற்றி பேசினால ஹிஸ் ஈர்ப்பு இஸ் ஸோ குட் தட் இன் ஜப்பான் அவரோட முத்து படத்துக்காக வந்து ஆக்சுவலி த ஜப்பனீஸ் கூட்டம் ஐ மீன் இட் குட் பி த ஃபேக்ட் பிகாஸ் இட்ஸ் ரஜினிகாந்த் பட் தென் அகெயின் தமிழ் படத்துக்கு அவர் வந்து நிறைய படம் நடிச்சிருக்காரு. கபாலி also பாரிஸ்ல they had a grand opening. Oh no shit, I didn't know. And ஏதோ ஒரு airlines also they painted with Kabali one. I think yeah. Is it? I don't know. Let me Google it up. Let me Google Kabali Paris. If I'm right, it's Paris. It's Asia. Superstar Rajini, yeah. Interesting. Yeah, Kabali in Paris, பெரிய போஸ்டர். ஏன்னா தமிழர்கள்னு சொன்னாக்கா தமிழ் பேசுகிற கூட்டம் அது வந்து there's actually a huge section in at least each country. ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் நம்ம ஒரு பிரான்ச் வச்சிருக்கோம். அது மட்டும் எனக்கு நல்லா தெரியுது. ஒரு வாட்? ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் நம்ம ஒரு பிரான்ச் வச்சிருக்கோம் தமிழ் பேசுகிற கூட்டம். Yeah, you are right. Yes. So basically இப்போ like ரெண்டு மெயின் பாயிண்ட்ஸை பற்றி நம்ம கவர் பண்ணியிருப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தட் தமிழ் வந்து ஓல்டஸ்ட் லிவிங் லாங்குவேஜ் அண்ட் அதர் ஒன் இஸ் தட் தமிழ் வந்து நம்ம ஜனத்தொகையை கருத்தில் கொண்டு we still like வேறு நாட்டில் வேணும் மெஜாரிட்டி பாப்புலேஷன் அண்ட் அதை கருத்தில் கொண்டு we are still managing அந்த மொழியை லைக் வாழ வைக்க அண்ட் ஒரு அளவுக்கு இணையதளம் மூலமாக அதை வளரக்கூட வைக்கிறோம். ஸோ அது ரெண்டுமே to be honest பெருமைப்படக்கூடிய விஷயம். அண்ட் அந்த பேசிக்லி நம்ம வந்து எனக்கு வந்து ஸ்கூலில் படிக்கும்போது சொல்லி the world is becoming like one global village அந்த மாதிரி ஒரு டேர்ம் இருக்கும் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது. ஸோ பேசிக்லி லைக் பவுண்டரிஸ் ஆர் பிளர்ட் அந்த மாதிரி. ஸோ இணையதளத்தினால தான் இஸ் த மெயின் டிரைவிங் ஃபோர்ஸ். ஸோ அதனால இட்ஸ் நைஸ் டு see that வேறு நாட்டினர்கள் வந்து இந்த தமிழ் மொழியை வந்து ஓப்பனாக they're embracing the language and understanding language and very open to understanding and speaking and respecting it, which is என்ன பொறுத்த வரைக்கும் is the most important. ஒரு மொழிக்கு மரியாதை கொடுக்குறது. So and that's nice because previously எனக்கு வந்து like எனக்கு தெரிஞ்சு there's a stereotype எப்போதும் like தமிழ் சினிமா இந்திய சினிமானா எப்போதும் ரொம்ப வந்து ஒரு ரொம்ப ஃபேக் ஃபைட் சீன்ஸ், டூ மச் ரோமான்ஸ், அந்த மரத்தை சுற்றிக்கிட்டு ஆடுறது அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டீரியோடைப் தான் இருக்கும். அண்ட் இட்ஸ் நைஸ் டு see that it's changing now. Yeah. எஸ்பெஷலி விக்ரம் மாதிரி படங்கள்னால விக்ரம் மாதிரி படங்கள் சூரரை போடுற மாதிரி படங்கள் and all that. It's nice to see that we are progressing like to forward produce better quality. Yeah. ஏன்னா இந்த படங்கள் பார்த்தாலும் is an art form basically and it's nice to see that we are adapting to modern times also. You know which was the movie which I thought turned around in my opinion for me lah? Yeah, because I was one of those bunch where Tamil movie வந்து நான் பார்க்கறது இல்லை. ஏன்னா சுறா மாதிரி ஒரு படம் பார்த்தோன்னா எனக்கு வாழ்க்கையில் வருது. There's the same time period நான் வந்து I stopped watching for because நான் வந்து நிறைய படங்கள் பார்த்தேன். You know I actually gave a lot of movies a shot அந்த ஒரு 2010 to 2013-14 time period. நான் வந்து நிறைய படங்கள் I watched the first 20 minutes and அம்மா கிட்ட சொல்லேன் கதை இந்த மாதிரி தான் போகும், நான் பார்க்க போகிறது இல்லை. ஏன்னா அதே மாதிரி தான். It's not because of the fact that எனக்கு வந்து தமிழ் பிடிக்காது. It's like I love தமிழ் தான் நான் A1 வாங்க கான்சிஸ்டண்டாக A1 வாங்க நான் ஒரே சப்ஜெக்டாக தான். ஸோ எனக்கு வந்து தமிழ் எனக்கு வந்து அண்ட் மை ஃபேமிலி ஆல்சோ ஃபுல் தமிழ் பீரியர்கள் தான். ஸோ இட்ஸ் லைக் in me. ஆனால் at that time even I couldn't stand the cinema because ரொம்ப same like it was terrible. Too boring. Yeah. It was terrible. But you know what was the one movie that changed my opinion on Tamil cinema? Actually two movies. And surprisingly, both are Vijay Sethupathi movies. Pizza and நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தில் காணோம். These are the two movies in my opinion. Right? Hey, actually, there is hope. I never watched the second one. நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தில் காணோம். Bro, you're missing it. It's a very okay. How you say? It's a very interesting story. It's a true story apparently. So. I thoroughly enjoyed it. Comedy படம். You should check it out. And yeah, Pizza was the best. That's probably the only thriller movie I watched. Okay. எனக்கு வந்து I think what got me so there's a reason why I'm a Surya fan. Because at that time even though Tamil cinema kept producing predictable movies, right?
சூர்யா படங்கள் வந்து consistently year by year there was some variation. Iron வேற மாதிரி, it might not be the most fantastic movie certain things, but I appreciate that கதை வந்து at least I couldn't predict. Iron was good. Iron was actually Iron was decent. fucking good. Iron I loved it. I enjoyed it. Iron I like. ஏழாம் அறிவு, you can have your critics about it and be funny, too fictional. It was informational. It was informational, and அந்த படத்தினால I felt like அந்த படம் was important in driving the fact that தமிழர்கள் வந்து need to respect Indians need to respect their history more and be aware of our history more. Exactly. So it was very impactful education. I still remember the last scene அவர் வந்து அந்த news show வந்து he will say that தமிழர்கள் must appreciate and respect all more, and I felt that was very impactful. So it was like I really like, so அந்த மாதிரி வில்லு சுறா அந்த மாதிரி நேரங்கள்ல அந்த மாதிரி படம், சாரி ஃபார் விஜய் ஃபேன்ஸ்லாம், பட் நீங்களும் cannot deny that these two movies were quite crap lah. No, I know what was the crappiest of them all. அழகிய தமிழ். Really, I thought Sura and Villu were the worst. No, because he was his own villain. So அழகிய தமிழ் தெரியும்ல, but I just couldn't tahan the villain Sura. The only reason why I watched that movie right அப்ப நான் ஒரு நமிதா ஃபேன், அதனால தான் அந்த படத்தை பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் நான் never ATM எஸ் அதான் சீட்டர் மை ஃபீலிங். நமிதா வந்து கொஞ்ச நேரம் தான் வந்தாங்க. bloody hell. இந்த மாதிரி ஏழாம் அறிவு அந்த மாதிரி படங்கள் வந்த உடனே, so it's like I found like nice refreshing அந்த மாதிரி. So it's good that evolving, and இந்த மாதிரி now especially like ஒரு 2015-16 இருந்து there's a lot of வேற மாதிரி படங்கள், வேற மாதிரி கதைகள் all coming out, and it's refreshing. Now இப்போ வந்து like நம்ம லோக்கல் சிங்கப்பூர் கான்டெக்ட்ல பார்த்தாலும் ஒரு 10-20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தமிழ் படம் வெளி வந்தா 3-4 தியேட்டர்ல தான் வெளியே வரும். ஏன்னா இது அங்கோக்கியோல, ஈஷூன்ல, தேக்கா பக்கம், அப்புறம் பீச் ரோட், இந்த 4 இடங்கள் தான் மெயினா. தேக்கா பக்கம்ல, ஸோ தேக்கா பக்கம், சிட்டி ஸ்கொயர், பீச் ரோட், இந்த 4 இடங்கள்ல தான் மெயினா வெளியே வரும். ஆனா இப்ப வந்து throughout the island you can watch the Tamil padam. It's like all the major film, like Tamil padamங்கிறது வந்தாக்கா it's just immediately there, and actually like Vikram all did better than some English movies, to be honest. And theater full இருக்கும். So it's nice to see. For example, திருச்சிற்றம்பலம் இன்னும் தியேட்டர்ல இருக்கு சிங்கப்பூர்ல. I remember Vikram நம்ம போய் பார்த்தோம்ல, people like, you know, that vibe, you know, people shouting, making noise. So it's nice to see மக்களும் ஆதரவு கொடுக்குறாங்க படத்தை போய் பார்க்க and all that. So it's good பெருமையாக தான் இருக்கு. கடைசி பாயிண்ட் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இட்ஸ் லைக் இதில் தான் ஐ திங்க் இஸ் a bit similar to previous ஒரு இந்த மாதிரி இந்த டாப்பிக்கை பற்றி ப்ரீவியஸ் எபிசோட்ல பேசினது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய உணர்வுகளை நல்லா கேப்சர் பண்ணக்கூடிய ஒரே மொழி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் மொழி தான். என் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். லைக் ப்ரீவியஸ் எபிசோட்ல எக்ஸாக்ட் என்ன பேசணும்னா, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆத்திரத்தில் பேசணும்னா ஆங்கிலத்தில் பேசுறது ஒரு மாதிரி, என் தமிழில் பேசுறது ஒரு மாதிரி. ஆங்கிலத்தில் பேசுனா மூளை யூஸ் பண்ணி பேசுறது, தமிழில் பேசுனா ஸ்ட்ரெயிட் ஃப்ரம் த ஹார்ட். And I feel that Tamil is the only language where I can do that. அந்த அப்படியே ஒருத்தரை ஏசணும்னா லைக் ஜவர் இல்லை ஷரீஃப் இல்லை ஜவர், ஆக்சுவலி ஜவர் அப்படியே நல்லா கடிச்சு ஊற்றணும்னா அந்த தமிழ்ல அப்படியே வரும் பாரு, தேன் மாதிரி. அப்பா தட்ட தேனட்ட ஐ பிலீவ் ஜவர். அன்னைக்கு ஒரு டிக்டாக் அனுப்புனா வெங்காயம், தெரியல உனக்கு அனுப்புனான்னு தெரியல, அவன் அழகா அனுப்புனா, ஒன்ன மாதிரி ஒரு நன்மை கிடைக்கிறதுக்கு நான் நாசமா போறதுக்கு நீ தாண்டா காரணம் அப்படி. லைக் that was the content. So I was like, மச்சான் to say so it's like அதனால லைக் தமிழ் லைக் வார்த்தையால உண்மையிலே சொல்ல முடியாது. இது ஒரு கனெக்ஷன்ல பேசிக்கலி. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் மொழிங்கிறது லைக் ஆங்கில பாட்டுகளை, ஓகே, if you compare English and Tamil songs, ஆங்கில பாட்டுகளை கேட்பேன், I'll be wowed by the lyrics or அந்த பாடகருடைய மியூசிக், பாடகருடைய குரல், but not so much about the மொழி itself. ஆனால் தமிழ்
பாடலை கேட்கும்போது நிறைய தர மொழியை கேட்டே எனக்கு வந்து புல்லரிக்கும் சில நேரம். தமிழ் பாட்டுக்கு வந்து ஐ ஃபீல், இங்கிலீஷ் பாட்டுக்கு வந்து ஐ லிசன். Yeah, that's the difference. English பாட்டு I feel for certain artists like Linkin Park I feel. For me I can't because I can. Tamil பாட்டுக்கு வந்து I feel more for like Yuvan Shankar Raja. You know, you really feel. And this is me lah. English பாட்டு I enjoy Linkin Park, don't get me wrong, but I don't feel as much as I feel with Yuvan Shankar Raja. For me I can still feel. Ana like on a like not my emotional side of it. It's like மொழியை கேட்டு மட்டும் அர்த்தத்தை தவிர்த்து மொழியை மட்டும் கேட்டு எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி அழகான ஒரு சத்தத்தை வேற மொழியில கேட்டதில்லை. சத்தம் இசை ஏதாவது சொல்லிக்குங்க. But yeah, and I've never heard about it in another language at all. Especially in the பழைய SPB பாட்டெல்லாம். Like, really I feel like I cannot compare. Yeah. Hariharan SPB. Hariharan is the waste. ஏன் தெரியுமா? He came to singing late. Yeah. He was only in his 30s or 40s if I'm not wrong. Beautiful voice. Yeah, so it's nice lah, like, and happy that இந்த மாதிரி ஒரு connection that we can experience. மற்ற மொழி பேசுறவர்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கனெக்ஷன் இல்லைன்னு நான் சொல்ல. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு யாருக்கிட்டையும் என்னை நோக்கி இந்த மாதிரி பேசுனது இல்லை. எனக்கும் தெரிஞ்சு அவங்களும் அவங்களோட சர்க்கிளில் பேசுனது இல்லை. பட் it will be nice if everyone like அவங்க மற்றவங்க தங்களுடைய மதத்தங்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு இணைப்பு இருந்தால் நல்லா தான் இருக்கும். ஏன்னா அந்த ஒரு இணைப்பு இருந்தால் தான் அந்த மொழிகளும் நல்லா வாழலாம் வளரலாம். ட்ரூ. அந்த கனெக்ஷன்ங்கிற அந்த இது அது வந்து இட்ஸ் டு யுவர் ரூட்ஸ், யூ நோ. அது வாழையடி வாழையா போவோம். லைக் what you do and what you learn, அதுதான் நீ உன் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு நீ கொடுக்க போற. மேபி your kids or your siblings kids or your friends kids, whatever they may be, whatever in whatever form. Yeah, so I think we've pretty much covered நம்மளுடைய பாயிண்ட்ஸ். வேற யாருக்காவது வேற ஏதாவது காரணங்கள் இருந்தால் ஏன் தமிழ் பிடிக்கும் நம்ம கவர் பண்ணது இந்த எபிசோடில், ப்ளீஸ் ரீச் அவுட் டு அஸ் அண்ட் லெட் அஸ் நோ. ஸோ நம்மளோட ஜஸ்ட் ஒரு சப் பாயிண்ட், நம்ம ஒரு ரீசன் ஏன் நம்ம இந்த பாட்காஸ்ட்டை வந்து தமிழ் பாட்காஸ்டாக டெங்கிலீஷ்னு ஆரம்பிச்சு, ஸோ அந்த மிக்சரில் தான் நம்ம we are doing all these 121 episodes. ஸோ the reason why இந்த தமிழை இன்க்ளூட் பண்ணோன்னா is because நம்ம வந்து we wanted to do our part to promote or maintain தமிழுடைய presence in நம்மளோட communities and provide people with more Tamil content also. And the reason why நம்ம வந்து முழுசாக தமிழில் பண்ணல, ஆங்கிலத்தையும் கொஞ்சம் கலந்து பேசுவோம்னா எபிசோட்ஸில், இஸ் பிகாஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச நம்மளுக்கு சர்க்கிளில் தமிழ் பேசுனா முழுசாக தமிழ் பேச மாட்டாங்க. ஒரு வாக்கியத்தில் தமிழும் இருக்கும் ஆங்கிலமும் இருக்கும், சில பேர் மலையாளம் பேசுவாங்க சிங்கப்பூரில். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு வேறு நாட்டுகளையும் அந்த மாதிரி தான் கதை ஓடிட்டு இருக்கு. ஸோ எல்லாத்தையும் கலந்து ஒரு வாக்கியத்தை உருவாக்குறது தான் இப்போ கரண்ட் கான்டெக்ஸ்ட். ஸோ அதை வந்து we wanted to provide more relevant content and more so that நம்மளுடைய எபிசோட்ஸ் வந்து it doesn't seem so alien to people. நம்ம பேசுகிற மக்கள் பேசுகிற விதத்தில் தான் நம்ம கான்டென்ட்டாக இருக்குது. அதனால தான் which is why I wanted to make it relevant to people, make sure that இந்த மாதிரி ஃபார்மில் எபிசோட்ஸ் பண்ணாலும் பீப்புளுக்கு வந்து ரிலேட் பண்ண முடியும். To be honest, அந்த ரிலேட் பண்ணுறது இந்த பாட்காஸ்ட்ங்கிறது இட்ஸ் நாட் அ கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர். இட்ஸ் மோர் ஆஃப் நீங்கள் இந்த கான்வர்சேஷனில் வந்து உங்கள் நண்பர்கள்ட்ட எப்படி பேசுவீங்களோ அந்த மாதிரி தான். That's why we don't use Sutta Tamil and and basically நம்ம பேசுறதும் is basically how we talk நம்மளோட சொந்த சர்க்கிள்ல. So it's similar lah. So நேயர்களே, hope you all actually had a insightful episode இந்த வாரம். இந்த
பாட்காஸ்ட் பிடிச்சிருந்துன்னா சப்ஸ்கிரைப் ஆன் ஸ்பாட்டிஃபை, ஆப்பிள் பாட்காஸ்ட், இல்லை வேறு எங்கேயாச்சும் நீங்கள் அதை கேட்டுக்கிட்டீங்கன்னா hit the subscribe button, give us a like. Do drop us a message on TikTok or Instagram or wherever you see us. Follow us on our social channels and hopefully you all have a good week ahead. அடுத்த வாரத்தோட we'll see அடுத்த வாரம் we'll see you all with another insightful episode. பட போச்சே.